Imagina escuchar a una mujer decir con absoluta tristeza, no soy adecuada para ningún hombre. No era una broma, en hay una frase dramática, era la forma en que realmente veía su vida después de años de decepciones. Cicatrices emocionales y un pasado que la había hecho perder toda esperanza. Pero lo que ocurrió segundos después dejó a todos sorprendidos. Un padre soltero que estaba sentado cerca escuchó esas palabras, y su reacción cambió completamente la forma en que él veía el amor, la vida y a sí misma. Antes de comenzar esta historia que podría cambiar la manera en que ves las segundas oportunidades, asegúrate de suscribirte al canal BONDAD Amor Historias, dar like al video, compartirlo con tus amigos y dejar en los comentarios desde que país estás viendo esta historia. Tu apoyo ayuda a que más personas escuchen historias que inspiran y tocan el corazón. Ahora sí, prepárate para una historia que demuestra que a veces una simple conversación entre dos desconocidos puede cambiar una vida entera. Comencemos esta historia. El parque estaba lleno de vida aquella tarde, pero para Daniel el mundo siempre parecía moverse un poco más lento. Sentado en una vieja banca de madera, observaba a su hija Sofía correr entre los columpios y el tobogán con una energía que solo los niños poseen. Su risa clara se mezclaba con el sonido del viento que movía las hojas de los árboles. Daniel sonrió suavemente. Aunque en su interior vivían recuerdos que nunca desaparecen del todo. Habían pasado 4 años desde que perdió a su esposa, y aunque el tiempo había suavizado el dolor, nunca lo había borrado. Sin embargo, cada vez que veía a Sofía reír, recordaba por qué debía seguir adelante. Ser padre soltero no era fácil. Cada mañana comenzaba antes de que saliera el sol y terminaba mucho después de que Sofía se quedara dormida. Había aprendido a preparar desayunos, a peinar cabello largo con torpeza y a responder preguntas difíciles sobre la vida. Pero también había aprendido algo más importante. El amor verdadero no siempre liga en forma perfecta. A veces liga acompañado de sacrificios, cansancio y noches silenciosas. Aun así, Daniel nunca se quejaba. Para él, Sofía era la razón por la que cada día valía la pena. Mientras la observaba jugar, pensó en lo rápido que crecía y en lo mucho que deseaba darle un futuro lleno de esperanza. Fue entonces cuando algo llamó su atención. En otra banca, a unos metros de distancia, había una mujer sentada completamente sola. No miraba su teléfono ni observaba a los niños como hacían los demás adultos. Su mirada estaba perdida en el suelo, y sus manos estaban apretadas una contra la otra como si tratara de sostener algo invisible. Había una tristeza silenciosa en su postura que resultaba imposible ignorar. Daniel no era alguien que se entrometiera en la vida de los demás, pero algo en aquella escena lo hizo sentir una inquietud difícil de explicar. Durante varios minutos intentó concentrarse nuevamente en Sofía, pero cada vez que miraba hacia la otra banca, la mujer seguía allí, inmóvil, como si el mundo hubiera dejado de existir para ella. En ese momento Sofía corrió hacia él con el rostro rojo por el esfuerzo y una sonrisa llena de alegría. Papá, ¿puedo ir al columpio grande? Preguntó con entusiasmo. Daniel rió suavemente y asintió. Claro, pero ten cuidado. La niña volvió a correr sin mirar atrás, y su risa volvió a llenar el aire del parque. Daniel respiró profundamente y volvió a mirar hacia la mujer. Fue entonces cuando notó algo más. Ella levantó una mano rápidamente hacia su rostro, intentando sacar una lágrima antes de que alguien pudiera verla. Ese pequeño gesto confirmó lo que ella sospechaba. Aquella mujer estaba luchando contra algo mucho más pesado que una simple tarde triste. Daniel dudó por unos segundos. Sabía que acercarse a un extraño podía ser incómodo, pero también sabía que a veces una sola pregunta podía cambiar el día de alguien.
Finalmente ese levanto de la banca y camino lentamente hacia ella. No quería asustarla ni parecer invasivo. Cuando llegó a una distancia respetuosa, habló con un tono tranquilo y amable. Discu el pie, dijo suavemente, no quiero molestarte, pero parecía que necesitabas un momento para respirar. La mujer levantó la mirada sorprendida. Sus ojos reflejaban cansancio. Pero también una profunda vergüenza, como si no quisiera que nadie la viera en ese estado. Estoy bien, respondió rápidamente, intentando recomponer su expresión. Daniel notó la forma en que evitaba su mirada. Durante años había aprendido a reconocer ese tipo de silencio. Era el silencio de alguien que llevaba demasiado peso dentro. No tienes que finger conmigo, dijo con calma. A veces hablar con un desconocido es más fácil que hablar con alguien que te conoce demasiado. La mujer lo observó por un momento, como si intentara decidir si debía confiar en él o levantarse irse. Finalmente soltó un suspiro largo y cansado. No lo entenderías, murmuró. Daniel se sentó lentamente en la otra punta de la banca, dejando suficiente espacio para no invadir su comodidad. Tal vez no lo entienda completamente, respondió, pero puedo escuchar. A veces eso es suficiente. Hubo un silencio largo. El sonido de los niños llegando parecía venir de muy lejos ahora. La mujer cerró los ojos por un momento y luego dijo algo tan inesperado que dejó a Daniel inmóvil. Yo no soy adecuada para ningún hombre. Sus palabras salieron cargadas de tristeza y resignación. No había enojo en su voz, solo una aceptación dolorosa. Daniel frunció ligeramente el seno, sorprendido por la dureza con la que se juzgaba a sí misma. ¿Por qué dices eso? Preguntó con sinceridad. La mujer soltó una pequeña risa amarga que no tenía nada de alegría. Porque todos los hombres que han pasado por mi vida han terminado pensando lo mismo. Daniel no respondió de inmediato. En lugar de eso, simplemente esperó. A veces las personas necesitaban tiempo para ordenar sus propios pensamientos antes de hablar. Finalmente ella continuó con voz baja. Mi nombre es Laura. Tengo 32 años, y 3 relaciones que terminaron exactamente igual. Cada una de ellas me hizo sentir un poco más convencida de que hay algo mal conmigo. Daniel escuchaba sin interrumpir. Laura miró hacia el parque, donde Sofía se balanceaba cada vez más alto en el columpio. El primero de mis novios me dijo que yo era demasiado intensa, explicó. El segundo decía que siempre parecía triste. Y el tercero simplemente desapareció una mañana sin decir una sola palabra. Su voz se quebró ligeramente, pero esta vez no intentó esconderlo. Daniel sintió un peso en el pecho al escucharla. No porque la historia fuera única, sino porque era demasiado común. Después de unos segundos, dijo algo que Laura no esperaba escuchar. No creo que haya nada malo contigo. Ella lo miró con sorpresa inmediata. ¿Cómo puedes decir eso si ni siquiera me conoces? Daniel dejó escapar una pequeña sonrisa tranquila. Porque a veces las personas que creen que no merecen amor son las mismas que han dado demasiado de sí mismas a quienes no sabían valorarlo. Laura no respondió. Sus ojos reflejaban algo nuevo ahora, curiosidad mezclada con una pequeña chispa de esperanza que parecía haber estado dormida durante mucho tiempo. Laura permaneció en silencio durante varios segundos después de escuchar las palabras de Daniel. No parecía una respuesta ensayada ni una frase vacía para hacerla sentir mejor. Había algo en su tono que transmitía una sinceridad poco común. Durante años había escuchado consejos, opiniones y incluso críticas sobre su forma de ser, pero casi nadie se había detenido a escucharla de verdad. Aquella tarde, sin embargo,
Un completo desconocido estaba sentado frente a ella mirándola con una calma que la desconcertaba. Bajo la mirada hacia sus manos y habló con una voz más suave. Oyala fuera tan simple como lo dices. Daniel apoyó los brazos sobre sus rodillas y observó a los niños jugando en el parque. A veces no es simple, respondió con tranquilidad. A veces toma años entender que el problema no eres tú, sino las personas equivocadas que llegaron a tu vida en el momento incorrecto. Laura levantó la mirada lentamente, como si tratara de medir cada palabra. Durante mucho tiempo creo que había algo roto dentro de ella. Cada relación fallida había reforzado esa idea hasta convertirla casi en una verdad absoluta. Sin embargo, la forma en que Daniel hablaba no parecía juzgarla ni analizarla. Simplemente compartía su perspectiva. En ese momento Sofía corrió hacia ellos nuevamente, respirando agitadamente por la emoción. Papa, mira que alto puedo ir ahora, dijo señalando el columpio con orgullo. Daniel sonrió con orgullo paternal. Eso significa que te estás volviendo más valiente cada día. Sofía entonces notó la presencia de Laura y la observó con la curiosidad natural de los niños. Hola, dijo con una sonrisa inocente. Laura respondió con un gesto tímido. Hola. La niña se sentó junto a su padre y preguntó sin rodeos. Papa, ella es tu amiga. La pregunta tomó a Laura completamente por sorpresa. Daniel soltó una pequeña risa y respondió con calma. Creo que todavía estamos conociéndonos. Sofía pensó durante un momento. ¿Cómo si analizara la situación con toda la seriedad del mundo? Entonces pueden ser amigos, concluyó con naturalidad. Laura no pudo evitar reír por primera vez desde que había llegado al parque. Había algo increíblemente simple y sincero en la forma en que los niños ven las relaciones humanas. Sin prejuicios, sin historias complicadas, solo la posibilidad de empezar desde cero. Daniel observó cómo la expresión de Laura cambiaba poco a poco. La tristeza seguía allí, pero ya no dominaba completamente su rostro. Los niños tienen una forma muy especial de ver la vida, dijo él. A veces olvidamos que las cosas más importantes pueden ser también las más simples. Laura asintió lentamente. Y es curioso, respondió. Hace mucho tiempo que no hablaba con alguien así, sin sentir que tenía que defenderme o explicar quién soy. Después de unos segundos de silencio, Laura respiró profundamente como si estuviera reuniendo el valor para decir algo importante. Hay algo más que nunca he contado a nadie fuera de mi familia, confieso. Daniel no interrumpió, simplemente esperó. Hace 2 años tuve un accidente muy grave. Estuve meses en el hospital. Cuando finalmente me recuperé, mi cuerpo ya no era el mismo. Tengo cicatrices que no puedo ocultar. Bajo la mirada con una mezcla de vergüenza y tristeza. Uno de mis exnovios me dijo que ya no me veía igual. Que ya no era la mujer de la que se había enamorado. Daniel permaneció en silencio unos segundos, procesando lo que acababa de escuchar. Finalmente habló con una calma que sorprendió a Laura. Las cicatrices no hacen que una persona sea menos valiosa, dijo. En muchos casos son la prueba de que alguien sobrevivió a algo que podría haberlo destruido. Laura levantó la mirada lentamente, con los ojos humidos. Nadie me lo había dicho de esa manera. Daniel continuó hablando con serenidad. La persona correcta no verá tus cicatrices como un defecto. Las verá como parte de tu historia. Sofía, que escuchaba sin entender completamente la conversación, tomó de repente la mano de Laura con entusiasmo. ¿Quieres empezar en el columpio otra vez? Preguntó con una sonrisa brillante. Laura dudó por un instante. No estoy segura de ser buena con los niños, admitió.
Sofía negó con la cabeza inmediatamente. Solo tienes que empujar un poquito. Y es fácil. Daniel asintió desde la banca con una expresión tranquila. Te aseguro que Sofía es una excelente maestra cuando quiere. Laura se levantó lentamente y camino hacia los columpios junto a la niña. Al principio sus movimientos eran inseguros, pero pronto comenzó a empujar el columpio suavemente. Sofía reía cada vez que se elevaba más.